Most Kenyans regard chicken as a delicacy to be fried, roasted, stewed or cooked in any other way before being served with the staples like chips or ugali. But not here at Green Gate Farm in Kwale. The sight is surprising at first, before turning to wonder and astonishment. Yes, these are all chicken. But you may be unable to slaughter and eat these ones due to their looks. They come in different colors, types and shapes. These ones walking along, looking like they are in the 1980s bell-bottom fashion, are called pecking-booted bantam, while the small ones with curved saddles are Dutch bantams from Holland. Polish bantam have a white comb, similarly to what our learned friends put on their heads. Valerie's collection of strange but beautiful birds is not limited to just chicken. She also keeps various types of geese and other birds. Valerie tells us the journey she has traveled in embracing this rare type of farming. Idea ilikuja from my partner, sababu ako na passion ya ukulima, from the late father. She later on decided to showcase what she does by displaying the birds at Mombasa's Agricultural Show of Kenya. So nilipozipeleka ndo zilitufungua kwa watu wengi ambao walikuwa wanapendelea ufugaji wa aina hii. Kwa hizo displays nimewahi kuwin awards mpaka cash prizes. Tulianza from 2014 to date. Some of the birds are born from within the country, but others come from outside. Sisi sana Kenyans and tunapenda kuku, tunamwangalia na size kwa sababu ya nyama. Lakini kuna watu ambao wanaangalia kuku at another angle, kwa huyu inaweza mweka kama pet. But just like any other job, ornamental bird farming has its own challenges. Changamoto sana kwa bird keeping, magonjwa. Hiyo ndio kubwa zaidi. Na mgonjwa mwingi ambao una strive huku ni pox. So just what do these birds feed on and how available is it? Chakula wananunua sana from Faida Feeds, wananunua kienyeji mash. Wana feed sana kienyeji mash na napenda kuku wangu sana wa free range. The farming is beneficial in that, apart from its low cholesterol on those who will eat, she has managed to create employment. Kwa wale wengi ambao nimewauzia, sijawahi sikia yule anaweza kula. Mimi mwenyewe ni ngumu sana. Niko na watu wawili ambao wako hapa permanent. Mimi mwenyewe nilikuwa niko kazi na niliwacha. She says that she has her own way of getting her market, as there are very few people who do similar business. Sana natumia mtandao. Hapo ndio nimekuja kugundua kuwa pia ndio napenda inaniwezesha kufikia my target market. And what is a vision? Ningependa kufanya hapa mahali pawe kama an exhibition center. Nishawahi kufanya before, nikapata local school, Magutu Primary, where a class ili visit, nilifanya for a trial. Class ili visit na watoto walifurahika sana. Most farmers will rear chicken for meat and eggs, but for Valerie, it's just for ornamental purposes. Tobias Chanji, KTN News, Kwale County.